Recording in progress. One second. Mic 1, 2, 3. Hello. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ Yes. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆಯರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಸುಜಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ಉಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ವೀರಪ್ಪರವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೀರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಾನ್ಯರವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ NCCಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು B ಮತ್ತು C ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನ್ಯರವರು 1979ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಜರುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 1984-85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ದಿನಾಂಕ 2-3-1988ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ MS ಗೋಪಾಲ್ ರವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 2-1-2015ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 30-12-2016ರಂದು ಕಾಯಂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರವರ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಘನತೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಳಸ ಪ್ರಾಯದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ತಾವು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು. ಮಾನ್ಯರವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 246/2014 ದಿನಾಂಕ 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಘನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾವು ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಘನತೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಳ ಕಿರುವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮಾನ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಕೀಲರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 2015ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,060 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 8,558 ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ
24,500 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 13/10/2021 ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,08,00,000 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 570 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ 50% ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ರು 169 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನೂತನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,925 ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು 784ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಪತಿಗಳು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಒಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ರೇರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 12 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬಂದಿಖಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈದಿಗಳ ಅಹವಾಲನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮಾನ್ಯರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾಲೇಜಿನ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆಯಿಸಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ, ನೇರ ನುಡಿ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ, ಶ್ರಮಜೀವಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ತಾವು ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ತೋರಿರುವ ಒಲವು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ತಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘಗಳು, ವಕೀಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇಬ್ಬಾರ್ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಲತಾರವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್.ವಿ. ರವರು ಅನಿಮೇಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಸದೃದಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಲಭಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾತುಗಳು ಮೌನದತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ವಿದಾಯ ಕೋರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Esteemed brother Justice B.Veerappa, esteemed sister and brother judges, family members of Justice B.Veerappa, Shri K. Shashikiran Shetty, Learned Advocate General, Additional Advocates General, State Public Prosecutors and other government advocates, Shri H. Shanti Bhushan, Deputy Solicitor General of India and other central government advocates, Shri Vishala Raghu, Chairman, Karnataka State Bar Council and other members of the State Bar Council, Shri Vivek Subba Reddy, President, Shri T.G. Ravi, General Secretary, and other office bearers of the Advocates Association, Bengaluru, Srimati Prabha Murthy, President, Srimati J. Hamsa, Secretary, and other office bearers of the Indian Federation of Women Lawyers of Karnataka State, Learned Registrar General, Registrars, and other office bearers of officers of the Registry of High Court, Learned Judicial Officers, learned senior advocates and other learned members of the bar, officers and staff of the High Court, ladies and gentlemen. Today, we are assembled here to bid a warm and affectionate farewell to my esteemed brother, Justice B.Veerappa, who is demitting the office as a judge of this court on attaining the age of superannuation. Justice B.Veerappa was born on 1st June 1961 to Shri N.S. Bairajiddi and Srimati Muniyamma at Nagadenhalli, Srinivasapura Taluka, Kolar district. Justice Veerappa did his primary education at his village and secondary education at Government Higher Primary School, Srinivasapura. Justice Veerappa was an efficient NCC cadet and bagged many awards, including an award of 3 stars merit certificate for completion of National Physical Efficiency Test. He represented Bengaluru University for wrestling. He won first place in the inter-college competition for kabaddi. He completed his graduation in BA from Government College Kolar and Bachelor of Law from Shri Jagadguru Renukacharya College of Law, Bengaluru. Brother Justice advocate from 2005 till his elevation as Judge of the High Court. On 2nd January 2015, Justice B.Veerappa was elevated as an additional judge of this court, and on 30th December 2016, he was sworn in as a permanent judge. During his tenure as judge of this court, Justice Veerappa was part of and presided over variety of benches and dealt with several complex legal issues. As we know that the famous philosopher Plato, in his classic work, Republic, refers to the essential qualities of judge, namely wisdom, fearlessness, patience, and justice. Brother Justice Veerappa was known for his fearlessness, and probably for that he was so straightforward. Sometimes in the court, Brother Veerappa used to roar, and probably he earned the fame as Tiger because of that. Justice Veerappa
was appointed as an executive chairman of Karnataka State Legal Services Authority on 13th October 21. After taking charge as an executive chairman of Karnataka State Legal Services Authority, Justice Veerappa has brought out many changes by providing legal aid and assistance to the needy and downtrodden people all over the state. He worked restlessly to give complete justice to needy people. He has visited about 26 government hospitals all over the state to inquire about the working conditions, problem of the patients, etc. He has also visited 11 prisons to know the real problems of prisoners at the grassroots level and the basic facilities provided to them by the government. Under his able guidance, support, and active participation in Lok Adalat, Karnataka State Legal Services Authority has disposed of 23,04,268 cases, including pre-litigation and pending trial cases. Brother Justice B.Veerappa has delivered many landmark judgments, many of which have been reported in law journals. I shall refer to a few of them. In the Chidananda Ars BG versus State of Karnataka, the court examined the challenge to the formation of Anti-Corruption Bureau and the validity of subsequent government order, withdrawing the powers of Lokayukta police from registering and investigating into cases under Prevention of Corruption Act of 88. Division bench headed by Justice Veerappa held that the state government was not justified in constituting ACB by an executive government order in exercise of powers under Article 162 of Constitution of India. When the Karnataka Lokayukta Act 1984 has occupied the field to eradicate the corruption in the state of Karnataka and was not justified in issuing the impugned notification, while consequently restoring the powers of police wing of Lokayukta and abolishing the ACB, the impugned notification was quashed and same is confirmed by the Honorable Supreme Court of India. In ND Vanamala versus State of Karnataka, a gift deed executed by mother in favor of her daughter was cancelled by an order of the Assistant Commissioner as the daughter had failed to maintain her mother, and the order was subsequently confirmed by the Deputy Commissioner. When challenged before this court, learned single judge Justice B.Veerappa refused to interfere with the impugned order and further held that the provisions of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 have to be liberally construed, as its primary object is to give social justice to parents and senior citizens by compelling those who can support those who are unable to support themselves. In K. Ravi versus Deputy Commissioner, the petitioner therein prayed the court to issue a writ of mandamus for directing the authorities to constitute a separate and permanent task force to save forest, wild animals, birds from the forest fire. Brother Justice Veerappa laid categorical emphasis on the responsibility of the state and its citizens towards the protection and improvement of environment and safeguarding of natural environment, forests, and wildlife by expounding the provisions in Article 21, 48A, and 51AG of the Constitution. The court also held that the state government shall ensure strict implementation of directions to protect forest wealth, improvement of environment, and safeguarding the forest and wildlife. Justice Veerappa has also contributed a lot on the administrative side. He is a member of several important committees, such as Administrative Committee 1, Screening Committee for Judicial Officers, Committee for Direct Recruitment of District Judges, Committee for Promotion of Senior Civil Judges to the post of District Judges, Committee for Monitoring the Implementation of Resolutions passed in the Chief Justice conferences and submitting progress report to the Supreme Court, etc. He is also the chairman of COFEPOSA. He has served as administrative judge of many districts. Justice Veerappa had a very distinguished career in the institution for more than 3 decades as a lawyer, High Court government pleader, additional government advocate, and judge of this court. He has exceptional qualities such as discipline, dedication, and commitment. His contribution to cause of justice will always be fondly remembered.
Justice Veerappa is happily married to Srimati Padmaleta, homemaker. His son, Mr. Jagdish, is CEO, and his daughter-in-law, Srimati Shraddha, is the director of Lokya Productions. He has a granddaughter, Lokya, aged about 2 years. I bid a warm and affectionate farewell to Brother Justice Veerappa. I am sure that even after his retirement, Justice Veerappa will remain active and continue to serve the cause of justice in some capacity. On behalf of my sister and brother judges, and on my own behalf, as also on behalf of the entire legal fraternity, with a heavy heart, I bid farewell to Brother Justice Veerappa and wish him and his family members peace and prosperity, as also health and happiness for all the years. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ದಿವಸ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಐ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಳೆ, Chief Justice High Court of Karnataka, my esteemed sister, brother judges, Sri H.L. Vishal Raghu, Chairman Karnataka Bar Council, and members of the Karnataka State Bar Council, Sri Shashikiran Shetty, Advocate General, State of Karnataka, Sri Y.R. Sadashiva Reddy, Co-Chairman, Bar Council of India, Sri Shanti Bhushan, Learned Deputy Solicitor General of India, Srimati B.N. Sujata, President, Judicial Officers Association, Sri Vivek Subbareddy, President, T.G. Ravi, Secretary, Sri M.T. Arshad, Treasurer of the Advocates Association, Bengaluru, Sri Suresh Udagaddi, President, Bar Association, High Court of Karnataka, Dharwad, Sri R.S. Kadganchi, President, Bar Association, High Court of Karnataka, Kalburgi Bench, Srimati Prabha Murthy, President, Indian Federation, Women Lawyers, State of Karnataka, Learned State Public Prosecutors, Learned Senior Advocates, Registrar General, other registrars of the Principal, Additional Registrars, Dharwad, Kalburgi benches, my dear judicial officers, learned members of the bar, officers and staff of the High Court, members of my family, ladies and gentlemen. I express my sincere thanks to my Lord Honorable Sri Justice Prasanna B. Varale, Chief Justice, High Court of Karnataka, and Sri H.L. Vishal Raghu, Chairman, Karnataka State Bar Council, for speaking good words about me. Appreciate my work as judge of this esteemed High Court. I can attribute all this only to the charity of your heart, kindness, goodwill, and courtesy which the learned members of the bar have so generously and so unfailingly extended to me throughout my legal profession. I am under deep debt of gratitude to the learned members of the bar. I have no means of discharging that debt except perhaps by right conduct and by upholding the noblest and highest traditions of independent, vibrant judiciary. Mr. Chairman, my association with this esteemed institution runs more than 3 decades, that is 35 years as a lawyer, government advocate, as a judge. I have been nurtured, nursed and nourished by this bar. It gives me tremendous satisfaction that was I was able to discharge my duties as a judge according to the beats of my conscience and without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the Constitution to the true spirit of the oath I took on 2nd January 2015. On this occasion, I am grateful to my parents. Today I have lost both my parents. My senior, late CMS Gopal, also lost. Senior counsel, my well-wishers, friends, who contributed immensely, directly and indirectly in shaping my career. Mr. Chairman, let me again thank you and carry your good wishes to sustain me in meeting
The second innings in my life, in my anxiety, discharge my duties promptly, effectively, without fear or favor. I might have hurt some of you, but that was without any malice. Please pardon me. There are bound to be minor differences of opinion between the judge and the arguing counsel while deciding the issue involved in the matter. For that purpose, I had made my point clear so to enable the counsel to argue, clarify the said point in their own way. I trust and believe that no member of the bar is hurt by said process. Healthy discussion on the legal point is inevitable for making decision in the matter. Indian judiciary as by and large enjoyed immense public confidence. The greatest asset and the strongest weapon in the armory of the judiciary is the confidence it commands and the faith it inspires in the minds of the people in its capacity to do even-handed justice and keep the scale in balance in any dispute. Citizens have always considered the judiciary as the ultimate guardian of their rights and liberties. The court is the temple of justice. Like any other organ of the state, judiciary is also manned by human beings, but the function of judiciary is distinctly different from the other organ of the state in the sense its function is divine. Today, the judiciary is reported public faith. It is the trust of the people. It is the last hope of the people. After every knock at all the doors fail, people approach the judiciary as the last resort. It is the only temple worshipped by every citizen of this nation, regardless religion, caste, sex, or place of birth. At this stage, it has to be stated that it is high time for the legislature and judiciary to curb the menace of corruption, which is more dangerous than disease of cancer. It is a major obstacle for the growth of the country and future generation. We, the judges and lawyers, staff of the entire judicial system, should pledge to eliminate the corruption. We should become a role model to other organs of the state. Thereby, it is high time for both the lawyers and judges to ensure confidence in the minds of the public and to protect the majesty of this esteemed institution. The judiciary is working under great amount of pressure, external as well as internal. The most serious threat faced by judiciary is the threat mounting arrears and long delays that take place in disposal of cases. Being a member of the esteemed Bar Association, nearly 27 years, which include more than 15 years as a government advocate, being on the bench 8 years, 5 months, I have realized the mistake which I committed as a member of the bar. In fact, I had a privilege to work as the government advocate for more than 15 years in all successive governments under 8 chief ministers, 8 advocate generals. During that period, I had the privilege to appear before 5 honorable chief justices in the quota number 1, nearly for a period of 5 years. Gaining from that experience, I took upon myself the responsibility of sharing the same with the members of the bar who appeared before me in their cases and try to persuade them not to commit mistakes in the legal profession. In the course of discharging my function as a judge, I got an opportunity to involve myself in many other functions other than adjudicating disputes. I have been member of Collegium for appointment High Court judges. I have also been member of the committee for district recruitment, district judges, civil judges. I have also worked as chairman of the protocol, guest houses, hospitality committee, and other committees on administrative side. I have discharged all the responsibilities entrusted to me with utmost care and caution. In the recruitment of district judges, civil judges, on top of the High Court, rules of the game are strictly followed by involving myself from initial stage till the end, with the active cooperation of my learned brother, sister judges, or other committee members, so also concerned officers of the registry. I was appointed as executive chairman of the Karnataka Legal Service Authority on 13/10/2021. The motto of Legal Service Authority being access justice for all. I had visited various government hospitals, prisons, conducted large number of legal awareness programs throughout the state. It has been my wonderful experience in life. I was able to know the real problems of the human being at the grassroots level.
I have had tremendous satisfaction discharging the duties as Executive Chairman of Khalsa. During my tenure, Khalsa conducted 6 Brihat Lokals, disposed of nearly 1 crore 8 lakh cases, both pre-litigation pending matters, with active cooperation of my learned sister, brother judges, my judicial officers, whom I always call as judicial soldiers, members of legal fraternity, staff of the judiciary in the entire state. Thus, I seized every opportunity which came in my way, and I believe that I have done justice outside the court, also to the public, litigant public, members of the bar, as well as students of law. Today, I am fully satisfied soul. I am leaving this great institution with a sense of satisfaction and accomplishment of task entrusted to me by the Almighty with happiness. I was heading bench for more than last 3 years. 31 brother sister judges who sat with me as a junior members of the bar extended their full cooperation in discharging my onerous duty of the divisionment. There was no single occasion for any unpleasantness. There was no dissenting judgment throughout the said period. On this occasion, I profusely thank my sister brother judges. I strongly believe the duty of a judge is to decide the case. In doing so, he may enunciate the principle of law, but not exhibits one's knowledge when need not in the case. I am also aware the litigant is more interested in the final result than about the evaluation of the judge. Such belief of mine has enabled me to dispose of the cases at the earliest. I am also aware that there is no guarantee that my judgment is infallible. During my short tenure of 8 years, 5 months judgeship, there was never a dull moment for me. Many of my senior judges, many of our learned members of the bar have guided me, molded me. My experience as judge of this court was most pleasant and most precious. I have received the fullest cooperation and courtesy from all the members practicing Bengaluru, Dharwad, Kalaburgi benches of the High Court of Karnataka. In discharging my duties as a judge, it was my fortune that I became the advocate on 2nd March 1988. I appeared before the Honorable Justice, Acting Chief Justice S.A. Hakim on 14th March 1988 in the case of B.N. Lakshmana Swamy by Alas and Tahsildar in WP 10091-1980. The said petition came to be allowed. My aim and determination made me to argue the matter, succeed the case within 12 days from the date of my enrollment as a lawyer. I am also lucky that I have been appointed a judge of this court on 2nd January 2015. I had an opportunity to sit with the Honorable Justice N. Kumar, the then senior judge of this court. On that day I became a judge. I had a strong determination to write judgment within the shortest period to break down my previous record as a lawyer. Accordingly, His Lordship permitted me to write the judgment in Income Tax Appeal 165/2013 connected matters on 12th January 2015 within 10 days from the date of my appointment as a judge. Thereby, I am grateful to both the honorable judges. At this juncture, it is to be stated that the life consists of reaction, resound, reflection. What we are doing to others today would get back exactly tomorrow. What is the use of our education, power, possession, wealth, when it does not help to change the destiny? When the bad thoughts enter our mind, education, intelligence, power, and wealth become futile and meaningless. I am also a beneficiary of the guidance of the Honorable Sri Justice T.S. Thakur and Honorable Sri Justice J.S. Kehar, former Chief Justice of India. They are my mentors and stood like a rock behind me at the times of need. They have supported me throughout my career. I am grateful to them. I am also the beneficiary of guidance, great judges of this court, past and present. I am also grateful to them. I also thank the collegiate members of this court, Honorable Chief Justice D.H. Wagela, Honorable Chief Justice K.L. Manjunath, Honorable Chief Justice N. Kumar, who reposed confidence and recommended name for judgeship and gave me an opportunity to serve this august institution. I am extremely grateful for the confidence reposed in me
and brotherly treatment extended to all the Chief Justices of this court with whom I have associated myself with, including the present Chief Justice. Of course, the present Chief Justice, besides being a good human being, he is also known for his wit and humor. He not only keeps himself very lively, but also the persons around him. I am extremely lucky to have my wife, Srimati Padmalata, my side. I express my deep sense of gratitude to her, who stood by me in most difficult times and less comfortable situations. It is needless to state, peace in the family helps greatly in discharging duties as a judge. I am fortunate that my son Jagdish Shanvi, my daughter-in-law Shraddha, my granddaughter Laukya, my brothers and their family members, my sisters and their family members, my brother-in-laws and their family members stood by me all the time. I am grateful to them. I acknowledge with gratitude the assistance, cooperation rendered by the Registrar General, other registrars of Principal Bench, Additional Registrar General, Dharwad, Kalburgi benches. I am conscious that I have bothered them to a certain extent and they have borne my shortcomings with patience. I thank all of them. I also thank Sri H. Shashidhar Shetty, former Member Secretary, Sri Jaishankar, present Member Secretary, Khalsa, and their team for their excellent cooperation to me in discharging my duties as Executive Chairman, Khalsa. I am extremely lucky in having good, dedicated personal staff. The loyalty and great assistance that I got from all of them is outstanding. They have become my family members. My private secretary, Srimati Usha, NSC, GS Srinath, Assistant Registrars, Maltesh Casey have been very cordial to me. I have troubled them with my speedy multiplied dictations, but they have cheerfully undergone the ordeal. They have also taken a lot of care, concern towards my personal comforts, particularly Srimati Usha and Srinath. They are really assets of this institution. I also acknowledge with gratitude the dedicated services rendered by my court officer, Mr. Mahesh, Mr. Satish Reddy, typist Prema, Jamdar Vannaya, driver Jagdish, P1's Babu, Mr. Guruswamy, home staff Veenabai, Ms. Chandregowda, Meenakshama, Baswaraj, gunman Y.N. Narayan Swamy, security personnel Chikkanaya, Mallikarjun Swaroop, Venkatesh. I thank all my personnel sincerely, wholeheartedly for their loyal and dedicated service. I wish them, their family members, all the best in life. I also thank my law clerk, research assistants, past and present, Ms. Shampasri Ahar, Mr. Arunodaya G. Iremat, who have rendered their dedicated assistance to me while discharging my duties. I also thank shorthand writers of Judicial Wing Typing Pool who have attended my court. So also staff of the members are attached to me while I was sitting in Dharwad Kalburgi benches. I wish them all the best in their life. I must also thank the medical assistance extended me by me and my family members by Dr. Wajid Khan, Dr. Jaishila and other doctors High Court dispensary attached to Bengaluru, Dharwad, Kalburgi benches. I thank the protocol branch, in particular KT Manjunath, Deputy Registrar, Mr. Raghu D, Section Officer, Sritas Bhimaraju, Sriram, Naveen and other Kalburgi bench. I also thank the medical protocol branch, in particular Mr. Venkatachalpati Naik, Assistant Registrar S.R. Dinesh Kumar, SDA and other for their timely service. I also thank members of the Registry, Bengaluru, Dharwad, Kalburgi benches for the unstinted cooperation from the day I assumed office till now. Mr. Chairman, I am proud of the state judiciary consisting of many able, devoted officers in discharging their duties effectively. I hereby record my satisfaction that all judicial officers in the state where I had an opportunity to serve as administrative judge, Bagalkot, Chikmagaluru, UK, Karwar, Vijaypura, Dakshin Kannada, Mangaluru, Tumkuru, Mysuru, Bengaluru district, Belgavi, have performed their functions effectively, satisfactorily. I firmly believe that district judiciary is the mirror of the judicial edifice in which the common man can see our performance and real pace of the institution committed with the dispensation of justice.
However, I hereby request all my judicial soldiers in the state of Karnataka to continue to do their best without being perturbed by any unlawful attractions. Almighty has given us the opportunity to serve the people as judges. Therefore, our actions and conscience should be fully judicious. Last but not least, I am also grateful to the press and media who have widely published legal awareness programs throughout the state of Karnataka, thereby supported the cause to ensure access to justice for all. Thank you one and all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Yes. Recording stop.